To za ki iya bani labarin ke yadda rayuwanki yake a can gida kamun ki zo? Zan iya bada gaskiya sadda rayuwa ta take can gida kafin mu zo. Lokacin da muna cikin kwanciyar hankali. Gaskiya lokacin da muna cikin kwanciyar hankali muna rayuwa mai kyau. Saboda mazan mu suna zuwa sayo noma idan kaka ta yi mu kuma mata za mu taimaka aikin kaka. Mu ma muna iya mu samu haka yan kaka ta yi. Ke gani kuma muna cikin rayuwar jin daɗi, muna cikin rayuwa mai kyau. As the conflict in Nigeria's northwest deepened in 2019, neighboring Niger found itself faced with a mounting influx of refugees. Recognizing the need for an urgent response, the Nigerian authorities knew it had to provide places for them to stay. But rather than setting up conventional refugee camps, they decided to do something different. With backing from the UNHCR, the UN's refugee agency, they established a new approach to refugee settlement called Opportunity Villages. These villages aim not only to offer refuge and security to tens of thousands of refugees, but also to promote integration and economic growth for both the displaced and their hosts. So the idea basically was to create this infrastructure where you would have that would facilitate the socioeconomic integration of the refugees in order to facilitate or encourage the refugees to become as quickly as possible, or at least progressively, self-sufficient, to contribute to economic activities, farming or animal husbandry. These villages, the first of their kind, represent a new approach to the refugee crisis in West Africa. They seek to turn a situation of emergency into an opportunity for growth. But how well has this model worked in practice, and what lessons can be learned about how to create sustainable refugee settlements in the future? In March 2024, I explored these questions and more when I visited these villages located in Garin Kaka, Ndaji and Shadokari, in Maradi, located in the southeast of Niger. Across the border, for the past decade, the northwest region of Nigeria has been gripped by a harrowing cycle of violence. What began as isolated clashes between Hausa farmers and Fulani herders spiraled into a complex humanitarian crisis that has engulfed the region in bloodshed. As criminal groups and vigilantes take up arms against each other, innocent civilians have been caught in the crossfire, facing devastating consequences. Kaf ɗin garin wallahi babu wanda bindiga ta tashi. Sai da sun kai abin da suka sun ka gama sarrai da sun ka kashe waɗannan sun ka shiga ga santoci suna ta yawo ana ta ɓoye cikin ɗakuna. Sun ka gama kashe mutane. An azu sun ta hesu wani ya hito. Da ya hito da bindiga ta sun ka gado ne wallahi sun ka halbe shi ya gangara da gangar har ya fada cikin wani rami. Shi ba a ma san ba shi ba sai da sahiya ta. Kuma in sun ka kashi sai za a zina iza kuma a ce arga sunan ga sunan kuma a wace ke a barga waki a ta gudu kuma a ce sun tafi su kuma a dawo da tsoro da arga sunan ga sunan haka na aka samu har ga waki muna ba mu kwana gidajen bakin gari muke wallahi mun yi ƙarfin wata uku wallahi ni ban kwanta gidana ba da ni da ɗiyana sai dai mu ta yi gidaje can ƙuryar gari in zama wajen kwana kakka sa maka diya su yi wani waje wasu diya su yi wani waje ni da yan diya an kanana mai wani waje sun ka shigo karkara mamadin su mami mu sai sun ka samu su mutane can daji suna noma mutum biyar to fara ganin wa'annan mutane sai sun ka halbi wa'annan mutane sai mun ka ji mu da kai to da sun ka halbi wa'annan mutanen su guda biyar to mutanen nan guda biyar su duka babu wanda ya kawo gari duka sai da sun ka kashe su amma da suna musu wannan harbin mun ji mun hange su ga su can tai karkara akwai rami bayan garin mu ni bayan gidan mu ma rami yake sai mun ka zo mun ka riga su mun ka kwanta mu da aggani don ba mu ma da yawa sosai amma sai mun ka shiga wannan rami mun ka jira su a su da sun ka zaka sun ka to da ma suna don mu ba mu ya gane adadin masu sukan su ga lokaci ko wani kuma yana dauko mutum uku to sun to suna na halbi suna zaton mu ruga da farko mu ba mu ruga mun katsa cikin wannan rami da suka kare abin da suka yi sun kai wani hawa muna da wani hilin idi sai sun haga akwai mutane da inda to daga nan ne sun kama halbin mu suna halbin mu cikin wannan rami mun ka kwanta mu a kyale su tunda ba mu da yawa
sai sun laha sun aza ko sun kakkashe mu ne sai mu tashi mu kuma so mu halbe su a haka nan ne mun ka kama yin wannan waɗanda su hamman gari ba to nan inda mun kai hada sun kashe mana mutum 5 can daji inda sun kawo da shigowa sun kashe mana mutum 4 mutum 9 kenan. The grim reality of the conflict is one that has been largely overlooked by the humanitarian sector, despite the unrelenting toll on human lives and livelihoods. Since 2020, at least 6,000 people have been reportedly killed in the states of Zamfara, Katsina, and Sokoto. Nearly 500,000 people have been driven from their homes in search of safety. While many have tried to find safer places within their home states, the authorities have failed to establish organized displacement camps, leaving vulnerable people with little support and protection. Others have sought refuge by crossing into Niger and have been relocated from the border areas to Maradi for their protection. Currently, Maradi, Niger's second largest city, located just 43 kilometers from the border, is hosting at least 80,000 refugees. In traditional refugee camps, movement is often highly controlled, with refugees required to sign in and out, seeking permission before leaving, and disclosing their activities and whereabouts to authorities, which can be very limiting. But our visits to the opportunity villages revealed an open settlement approach that allows refugees and residents to mingle and interact. The tents that serve as temporary homes for the refugees are even located amid the cluster of clay huts that house the local community. Duk abin da aka ba su dangin dai abin da na ci dai hakan ga to wanda an ka ba su haka aka ba in jikka ko jikka nawa an ka ba mutum in kuɗi na haka an ka ba mu sai da mun kai shekara 3 da aka kawo su an sha hankalinmu da su yan hijira saboda zamantakewar da za mu yi ka a samu saɓanin ra'ayi wanda duk ya taho daga wani gari ya zo ya tardo ka kenan kai da a ɗan gari kai ne za ka yi haƙuri ko da an taɓa ka sai ka yi haƙuri sannan ana nan ana sha hankulan mu har mun ka kai hankalinmu da mu da su da zan guda ba mai taɓa wani. Social integration you have between the communities, which avoids a lot of problems that we often have when we create camps and you have refugees that are sitting somewhere and local communities are elsewhere. All the assistance goes to the camp. Very little at best goes to the local communities, and hence there is this perception from the local communities who are hosting the refugees, who are those bearing the brunt of the effort, if we may say, who are not really recognized for their efforts and do not really benefit from it. In the early stages of setting up these villages, UNHCR and other humanitarian partners provided much needed immediate protection as well as aid for both refugees and host households. In the years that have followed, the focus has shifted to deepening the sustainability of the villages, prioritizing business collaborations between refugees and host communities to empower both groups and promote self-sufficiency. According to the UNHCR, this teamwork includes programs that teach people useful skills, help small businesses, and encourage the sharing of different cultures. Among those who have partnered in business and also traded between each other are Amina Said, a 42-year-old refugee from Sokoto in Nigeria, and Halima Musa, a local resident of Ndaji in Niger. Musan juna dai da aka kawo mu sai muka sallama ni zuwa gidansu wajen daka daga nan ne muka samu. Sai kika ga tana sayar da sai ta tallata mana ta ce mun tashi son wani abu na saidawa tana sai da kaza tana sai da kaza in an tashi saye ga gidanta a zo a sau. To da haka nan ne ta tallata mana mu kuma sai muka gwada ma yare gidaje. Abinda muka so sai a ce a ta gidan wancan a sau. To lalle dai kam lokacin da sun kaza ka ba wanda ya san wani. Amma kawo zakkonin da sun kai ba su da kayan aiki. Suna shiga gari suna yi aiki. Daga nan na da mun ka fara sabuwa da su. Sannan kuma kungiyoyin ga da ka shigowa sai a ce a dauko yan gari a gama da yan gudun hijira kenan nan wurin ma da zumunci na suka karasa. This is Garin Kaka village, 30 kilometers north of Maradi town. According to the village head, there has been improvement in the economy of the village and the productivity of the villagers since setting up of these camps. Abin da yasa an canja yanayi duk abin da ka kasa yanzu nan fisibila bakin gwalgudu ana samun
kiliyan masu sayi da ka sa'an nan wani abun sai a yi shi kai ko da abinci na an kai na saida hakan ga sai a sha a kwante ne yanzu ko duk abincin da mutum ya yi na saidawa ko wata kasuwa ta duk kasuwar da ka cira sai ka samu saidawa gari tattalin arziki gaskiya ya bunƙasa tun da wani abun bunƙasa kasuwa in tana ja ai kaga sannu abun garanzar zahi ko. Beyond fostering economic growth, the Commission nationale d'éligibilité au statut des réfugiés and UNHCR also recognized the importance of addressing social issues such as child abuse, domestic violence, and sexual assault within the villages. They created joint groups composed of both refugees and locals to tackle these issues. Members of these groups receive a 10,000 francs CFA monthly salary, providing an additional source of income. But local residents say the impact of forming these groups extend far beyond just financial compensation. Akwai kungiya wadda muke ciki nan ma akwai 'yan hijira kuma mu akwai 'yan gari ta kariya. To wannan kungiya ta kariya duk 'yan ka ce za a horo da mu da 'yan hijira nan sai mun gamu. To in muka gamu horo wanda suke bamu mu wayi ma mutane kai ta fannin cin zarafi ta fannin yaɗe duk dai abubuwan da ba su cancanta ba ta swace-swace da sauransu muna jan hankalin matasa da laciza da mata da 'yan mata muna waye musu kai ta wannan abubuwan don dai a samu kwanciyar hankali tsakaninmu da 'yan garin kai ko ina ma in son samu ne wannan waye kan. While host villages do seem to be really benefiting from the integration, there have been some unexpected challenges such as high cost of living and some business losses when similar products flood the markets. Sannan shi kuma sabini muna yi ne. Shi riba tai akwai masu yi da yawa. Kenan sai nan ne na mai sayan da guda da biyu ka hin kari da yawa gari. Shi sabini yana da riba wannan ta matsalar rashin masu sayan na. And while the financial challenges are many, so too are the deep psychological issues that accompany those who have fled their homes. The trauma of escaping violence can linger long after danger has passed, even when there is support. It can be challenging for refugees to fully accept their new surrounding. Many said they felt unable to rebuild their livelihoods and establish secure futures for their families. Kuma lalle ba laifi rayuwar mu yanzu kamar in ce ta kusa komawa da kawar ta gida amma har yanzu dai bata koma kawar ta gidan nan. Me yasa kika ce haka? Yawwa to abin da ya sani ce haka nan saboda shi rayuwa kya san mutum ko ana baka yau da gobe kullum a baka yan baka da gonan noma aikin banza ne wanda ya saba da shi noma shi aje abinci cikin gida ne har shi ba wani in ya gane shi wanda ya dan ƙarfi ya taimaka mishi yau kaga ka cin mu inda baka da gonan noma sai ka tafi ka bi gona ta suhari ka amshi suhari saboda abin da aka baka ko da bai ishe ka ba yan kana nan noma sai ka tallafa ka ƙara ci jami'a iyalinka don ni ina cikin mai iyalin da lalle in ban hita ta miji na ta yi da sai muna samun matsala to dai haka nace miki rayuwar nan tamu har yanzu lalle tana cikin jin daɗi kuma wani lokaci tana cikin tunani na tashin hankali saboda tashin hankalin da a gare mu ba ka da dukiya ba ka da kaza ba ka da akuya ga ɗaya ga iyali ga baya ka buro mutanen ka can gida yanzu haka nan mutum da ake ciki nan ma kwanuka ga shekaran jiya sai da aka kashe mana mutum uku inda mun koyi gudun nan mun to kuma na cikin wanka ƙasa aka ga tashi hankali har yanzu dai mu je muna ciki ne saboda rayuwar nan dai har yanzu tana cikin bakin ciki tun da duwar ka ci nan ne ka kushi hankalinka ya kwanta. If the economic benefits of both refugees and host communities are still a work in progress, other parts of the integration plan are already doing well. Bringing both groups together and letting them make decisions, building infrastructure for everyone to access, and allowing refugees and locals to marry legally has all helped to create stronger relationships. These are the key to making societal progress and are helped by the long-standing connections between communities on both sides of the border. Historically, the frontier between Niger and Nigeria is rather recent,
familial, cultural, religious, commercial, and community links between those on both sides of the border date back centuries. This has led to an easier integration process which may not be replicated in other contexts where pre-existing links are not so present. Could such a model be replicated? Absolutely. Not only it could, but it should. Of course, to the extent that it is possible, because depending which country you operate, of course, we always operate along the rules of the country of the host country, the country hosting the refugees. And I know by experience in other countries, in other situations, authorities had sometimes a very strict policies. We don't want to have refugees close to the local population. We want them established separately in remote areas, etc. And surprisingly, it ended up being created more burden and problems than what initially may have been foreseen. It seems that on the contrary, if you can get the populations to mix as much as possible, and that the assistance you provide to refugees actually are not targeting refugees, they're targeting the communities who are hosting the refugees, it becomes quickly a win-win situation for everyone. 5 years have passed since these refugees fled their homes, bidding farewell to everything they know, including some of their friends and family. As more refugees continue to pour across the border, many say their voices and struggles remain unheard by the Nigerian authorities, whose apathy towards them only adds to their heartbreak. A ce bana ina da shekara 5 cikin Niger. Ban taɓa samun gwamnan jihata ba ya zaka ya jerace mu. Wannan abu yana ci man tuwo a kushi. Saboda shi bai taho ya jerace mu ba, shin muna nan ko ba mu nan, lahiya muke ko ba mu da lahiya. Bai taɓa yi mana gudunmuwa da wani abu ba. Kuma har yau abin da aka yi ba a fasa shi ba, ke ga dole wannan abu dole in ci zahi ga rayuwata. Zurmi local government. Amma tun da muka tona shekarar mu 5, wani dan Zamfara gwamna, chairman, kamsila, ba wanda ya taba tuna wai akwai yan hijira Niger kuma da talakawan su ne. Wannan abu yana sha maki. Mu ga zuciyar mu har muna kiyasta wai koko wai shugabannin namu ko can ba su samu harko. Shekara 5 mu talakawan su ne. Nauyin mu yara ta gare su. Haka Allah lahira sai Allah ya tambaye su. Ya mu haka amma shekara 5 har yanzu wani shugaba na Najeriya bai taba tahowa ba ya kawo mana ziyara an ka tarda mu yace ni ne wani nazo daga gari kaza in tambaye ku kun tashi lahiya in ba ku hankuri abun da ya faru insha Allah muna nan muna kokarin a samu zaman lahiya a koma yanzu haka da kika gani nan duk duniya ba inda ne so in su a samu irin in koma gida inda an kai amma wurin bai tsannuwa kenan in shugabannin namu suna tahowa suna cewa suna nan suna yi mana kokari suna son a samu zaman lahiya mu koma kenan mun san sun kula da mu tashi hankali mun san Allah ya kawo shi amma su da Allah ya dora mu nauyin mu su dan zanki kwantar mana da hankali su ziyarce mu in suna ziyarta mu mun san sun san da mu amma har yau magana ga da muka yi wani dan Zamfara ko wani ne ba wanda ya taba tahowa ne ya ci yan gudu kai mu abinda ma muka gani ba a sa akwai yan gudun hijira Zamfara ba tunda yan Sokoto sun taba zuwa ne